Okay. This all we have explained yesterday. That is sense amplifier is part of read circuitry in memory chip. It senses low power signal from a bit line, that is 1 or 0, stored in the memory cell and amplify to a recognizable logic levels that are called sense amplifiers. And main functions are amplification, delay reduction, power reduction, and signal restoration. Okay. Now coming to the particular sense amplifier, differential voltage sensing amplifier. As I already told, in differential voltage sensing amplifier, as the name indicates, we are using a differential amplifier. Okay. As you know, differential amplifier takes two input signal, and difference of which is amplified. Okay. So differential amplifier takes small signal differential input and amplify them to a large signal single. That means we are using dual input balanced output, unbalanced output differential amplifier. So you will get a single ended output. Okay. Now, before going to the circuit, we have to discuss about some basic parameters related to this differential amplifier. That is, we can say effectiveness of a differential amplifier is characterized by its CMRR and PSRR. So what is the CMRR and PSRR? CMRR means what? Common mode rejection ratio. Okay. So we can say it is the CMRR defines the ability to reject common noise. Okay. So ability to reject common noise. That means we are applying different signals at input terminal. Okay. If there any signal present commonly in both the terminal, that means it will be a noise signal. Okay. So that common signals, the signals common to both inputs are suppressed at the output. Okay. So that ability to suppress noise signal at the input is called common mode rejection ratio. Okay. So actually differential amplifier we are taking two different inputs and difference of which is amplified. Okay. So common signal means a signal common to both input and output means that may be noise. Okay. So ability of this differential amplifier to suppress the noise signal. Okay. At the output of the amplifier. That means if noise is present at the input, the circuit is suppressing the noise. That is at the output, there will not be any noise. So ability to reject this common signal, or we can say this common noise signal, that is defined by the common mode rejection ratio. If CMRR is high, that rejection ratio will be more. Okay. So അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, it can reject more noise signals. Okay. If CMRR is high, more noise can be suppressed. And second parameter to measure the effectiveness is PSRR. That is power supply rejection ratio. Okay. So in power supply rejection ratio, actually we are suppressing the spikes on the power supply. That is in the DC or in the power line, there may be some switching transients, that is spikes. Okay. So the ability to suppress that spikes in the power supply is called power supply rejection ratio. Okay. So simply we can say the CMRR and PSRR determine the effectiveness of a differential amplifier. Okay. So parameters main ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർക്കുക. Now this differential sensing concept, that is differential voltage sensing amplifier. Simply sense amplifiers നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ different application use ചെയ്യാം. Okay. But this differential voltage sensing concept is directly applicable to SRAM memories, because നിങ്ങൾ SRAM മെമ്മറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. There during read operation we have bit and bit bar lines, right? So how the read operation is performed there? We are initially precharging the parasitic capacitance associated with that bit and bit bar line, right? And according to the voltage difference, that is according to the content in the memory cell, one of the bit line, that is either bit line or bit bar line, the potential at one of the bit line will drops. Okay. Then we can say actually if bit bar line voltage at the bit bar line is 1, then voltage at bit line will be 0. Okay. Or reverse.
That is, we can say exactly different output. That is, ഒരു ബിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ലൈനിൽ 1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ലൈനിൽ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എക്സാക്ട് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ എസ്റാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ സേ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലിക്കബിൾ ടു SRAM memories. Okay, so here actually that bit and bit bar line, that is, by comparing bit and bit bar line voltage, we are reading the content in the memory cell, right? If bit line greater than bit bar line, we are reading the content as logic 1. If bit bar line is voltage is less than, sorry, bit line voltage is less than bit bar line, then we are reading the content as logic 0. Okay, so these two bit and bit bar line, actually we are connecting to the inputs of, for the differential amplifier you will be having two inputs, right? So these two bit lines are connected to the input of this voltage sensing amplifier. Okay, so here we are using one more thing. Amplification is done with a single stage based on the current mirroring concept. That is, we are using current mirror load. നിങ്ങൾ അതും ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ, കറന്റ് മിറർ ലോഡ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ, സിംപ്ലി നമ്മൾ പാസീവ് ലോഡിന് പകരം വി ആർ യൂസിങ് ആക്റ്റീവ് ലോഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് കറന്റ് മിറർ ലോഡ്. സോ ഈ ഒരു M3 and M4 together constitute active mirror load. Okay, so this is actually what? Active current mirror load. Okay, so it will be in on condition. Simply we can say, നമ്മൾ instead of load resistor active loads യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്റ്റീവ് ലോഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ one of them is current mirror load. So here in differential voltage sensing amplifier, instead of passive load, we are using active current mirror load. Okay, so this M3 and M4 together constitute this active current mirror load. Okay, so connection will be like this. That is, these gates will be connected together, and the common point is connected to drain of this transistor M3. Okay, and here it will be connected to output. So this is the active current mirror load. And we have other two transistors, M1 and M2. Actually, these are the differential input devices. That is, to the gate of M1, we are applying the bit line voltage that is fed from SRAM memory. SRAM memory le aa bit line bit bar line ഒന്ന് ഓർക്കുക. Okay, so to the gate of M1, we are applying that bit line voltage, and to the gate of M2, we are applying the bit bar line voltage. Okay, so these M1 and M2 act as the differential input devices. Okay, so these are the input of our differential amplifier. And now we have another transistor M5, gate of which is connected to SC. SC means sense amplifier enabled signal. Okay, this is sense amplifier enabled signal. So in order to activate this part, we have to enable this terminal. Okay, so this is the circuit diagram of differential voltage sensing amplifier. And also you cannot at the output, actually this is my output of differential amplifier, and one more inverter circuit is using. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ, ആൻഡ് at the output we are connecting a CMOS inverter, that is combination of this PMOS and NMOS. Okay, and the actual output is taken from this point. ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തോ എല്ലാവരും? ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്ക്.
ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. കഴിഞ്ഞോ? ഡയഗ്രാം വരച്ചില്ല എല്ലാരും? Okay. Now we can see the working. So ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. The input signals are driven by the SRAM memory cell. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കോ. ഇത് വരക്കൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ 6 transistor SRAM cell. Okay, so this is our 6 transistor SRAM cell, and we have what? This bit line and bit bar line. Okay, these are the bit line and bit bar line. So these are connected to the input of this differential voltage sensing amplifier, or specifically we can say at the gate of M1 and M2 here. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി SRAM സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു SRAM സെൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താണ്, യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ കറക്റ്റ് ഈ ബിറ്റ് ലൈനും ബിറ്റ് ബാർ ലൈനും ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഫെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വി ആർ റീഡിങ് ദ ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സെൽ. ഓക്കെ, so the input signals are driven by SRAM memory cell. These are fed to the transistors M1 and M2, and transistors M3 and M4 are active because it is active current mirror load. Okay, and amplifier is conditioned by the sense amplifier enabled signal. That is, if SE equal to 0, it will disable the sensing circuit. Okay, because അവിടെ ഒരു open path form ചെയ്യും. If SE equal to 1, it enable the sensing circuit. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ പാർട്ട്. Now we can move on to the working. Okay, so when read operation begins, amplifier is enabled. That is, we are enabling our sense amplifier part. Now initially the bit and bit bar line. Okay, during read operation, just remember initially we are pre-charging the bit and bit bar line capacitors. Okay, so initially the voltage level at bit and bit bar line will be high. Both will be high. Okay, when read operation begins, we can say one of the bit line voltage drops, right? SRAM cell in the concept of, so according to our content in the memory location, എവിടെയാണോ സീറോ ഉള്ളത്, ക്യൂലാണോ ക്യൂ ബാറിലാണോ, എവിടെയാണോ സീറോ ഉള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതർ ബിറ്റ് ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് ഓർ ബിറ്റ് ബാർ ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് മൈ മെമ്മറി സെൽ കണ്ടന്റ് ഇൻ മെമ്മറി സെൽ ഇസ് ലോജിക് 1. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലോജിക് 1 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോജിക് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലോജിക് 1 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, അവിടെ എന്താ ചെയ്യാ, ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻ അല്ലെ, ബിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഏതാ ക്യൂവിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ക്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലോജിക് 1 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആ ഹൈ വാല്യൂ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെറാസ് ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ക്യൂ ബാർ. SRAMന്റെ സർക്യൂട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബിറ്റ് ബാർ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ക്യൂ ബാർ. സോ ദർ വിൽ ബി എ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് current will flows and bit bar line voltage will decreases with respect to bit line. Okay, so now if you are assuming the content in the memory cell as logic 1, we can say as read operation starts, the bit bar line voltage decreases with respect to bit line. Okay, so bit bar line voltage decreases with respect to bit line. Now this bit bar line and bit line are connected to input of our voltage sensing differential voltage sensing amplifier, right? So at the input of M1, we can say it is bit line, that will be a high voltage, and compared to that our bit bar line voltage will decreases during the read operation. So as the bit bar line voltage decreases with respect to bit line, we can say the output of active load. Output of active load means at this point, that is here, we are marked as Y. Okay, so this output of active load
increases negatively. That is, output of active load increases negatively means magnitude increases. That is, there will be amplification. But due to the direction of current flow, it will be a negative value. Okay. So the difference between this signal, that is, here there will be a high value, and at bit line that voltage will drops. Okay. So here there will be a difference in both the input. So this difference will be get amplified, and we can get the output at this point. Okay, because it is an amplifier. So now amplified signal will be get at this point, but it will be inverted, or we can say it will increases negatively. Okay, so you will get a amplified signal here or amplified voltage here, but it will be a negative value. Okay, so that we are applying it to the input of an inverter. Okay, so at the output, what will get? If it is a negative value at the output, you will get a logic high, right? Because it is an inverter. So if you are applying a low voltage, negative voltage means you will get a, that is negative means we can say it is logic 0 or low level value. Okay, so it is an inverter. So at the output you will get logic 1, which is the actual content in the memory location. Okay, so this is the voltage sensing amplifier, that is working on noku. As read operation starts, if the content in the memory location is logic 1, we can say our bit bar line voltage will decreases with respect to bit line. As a result, the output of active load increases. Output of active load increases means the different signal will be get amplified. Okay, get amplified, but it will be in negative direction, or we can say there will be a negative sign or negatively increasing. Okay, now this value is connected to a CMOS inverter. We can say correspondingly CMOS will produces a logic 1 value at the output, which is the actual content of the memory location. Okay, so this is the working of differential voltage sensing amplifier. Clear ആണോ? Okay. So that's about differential voltage sensing amplifiers. Now, next is, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്ടാണ് മെമ്മറിക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് SRAM 1 and 3 transistor DRAM. Then associated with memory, we have a sense amplifier. So ആ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു 50% നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. S3 ലോജിക് ഡിസൈനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ്. അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എക്സാമിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Programmable logic devices means an IC that contains large number of gates, flip-flops, etc. that can be configured by the user to perform different functions that are called programmable logic devices. That is, we can say a user configurable IC. Simply, we can say a user configurable IC. That is, we can implement different logic functions according to our requirement. That is why we are calling it as programmable. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IC, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു IC കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ ബേസിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ IC അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ IC ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു XOR ഗേറ്റിന്റെ IC എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് XOR ഗേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദർ ആർ സം പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ മീൻസ്? We can configure the IC. Okay, we can configure the IC according to our requirements. That is, we can implement different logic functions
by changing the connections. So നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള IC that are called programmable logic devices. So actually inside this programmable logic devices there will be large number of gates, flip-flops and registers that are interconnected. Okay, so we can reprogram it within few seconds. Okay, that means we can get a flexible design. Okay, so നമുക്കൊരു IC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we can configure that IC. Okay, that is we are calling as programmable. Okay, so these programmable logic devices, main advantages of these programmable logic devices are less board space, that is less area. Okay, and high switching speed, lower power requirements, and less cost, higher reliability, high design security, easy design modification, and availability of design software. Okay, so these are the advantages of PLDs. ആ ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ്. നൗ ജനറലി വി ക്യാൻ സേ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. PLDs are typically built with an array of AND array and OR array. That is array of AND gates and OR gates. Basically, we can say there will be an AND array and OR array. Okay, so this is the basic structure of programmable logic devices. You will be having an AND array and OR array. Here, നമ്മുടെ ഈ AND array ആണോ OR array ആണോ programmable? Okay, either one of them ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ both can be programmed. Accordingly, we can classify this PLDs as, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന്? പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇത്, കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? You will be having AND array and OR array, and according to the programmability of these arrays, we can classify these PLDs. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്കിലും? ആൻഡ് ഓർ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണോ അല്ലയോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില കേസിൽ ആൻഡ് മാത്രം പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലതിൽ ഓർ മാത്രം പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്, ചിലതിൽ ബോത്ത് ആർ പ്രോഗ്രാമബിൾ. നെയിം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് PLDs. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? യെസ്, PAL. ഗുഡ്. പിന്നെ വേറെന്തായിരുന്നു? PAL was there, programmable array logic. Then PLA. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, പോട്ടെ. അതിന്റെ കൂടെ റോമും കൂടെ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ? റോം, പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം. ഓക്കെ, so we can see, so different types of PLDs are programmable ROM, programmable array logic, programmable logic array. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, now we will be having other advanced PLDs that are complex programmable logic device, CPLD, and field programmable gate array, FPGA. So these are the main PLDs. So fundamental PLDs are പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം, PAL, PLA. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പേപ്പറിൽ അവര് ആകെ എടുത്ത് പറയുന്ന സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് PLA പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ PLA ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് PLA ഡിസൈൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് PLDസിൽ പറയുന്നത് ഈ FPGA. ഈ FPGA ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ FPGA ആർക്കിടെക്ചറും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതെപ്പോഴും എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് FPGA. മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ PLA ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് PLDസിൽ മെയിൻലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ FPGA ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ FPGA ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, അത്ര വലുതൊന്നും അല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ PLDs. Now we can simply see the fundamental PLDs, that is programmable read-only memory. That is
PROM has a fixed AND array that are constructed as decoder. Okay. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻഡ് അറേയിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വി couldn't change any connection in the AND array. AND array is fixed. Okay. It is designed as a decoder. That means we can say here all possible minterms or product terms are generated. Okay. As decoder means you will be available with all the possible minterms. That is, if you have 3 inputs, you will be having 8 possible minterms combinations, right? So these all are available at the output of this AND array. Okay. So fixed AND array means it will designed as a decoder. It is already എന്തായിരിക്കും fabricated ആണ്, നമുക്കൊന്നും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Okay. So AND array is fixed in ROM. A name ഓർക്കുക, in ROM AND array is fixed and we can program OR array. Okay. That is output or OR array can be programmed. Okay. So we can say ROM implements Boolean functions in sum of minterms form, or we can say sum of product terms, right? Because here you will be available with all the minterms. That is, all the minterms means if it is a 2 variable function, a bar, b bar, a bar, b, a, b bar, a, b. These are the minterms. If you have 2 inputs, these 4 minterms will be available at the output of AND array. If you have 3 inputs, 8 combinations will be available. So using this programmable OR array, we can program this OR array. Also, we can implement as sum of these product terms. Okay. So any Boolean function in sum of product terms can be programmed, because ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ പ്രോഗ്രാമബിൾ OR arrayയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. പ്രോഗ്രാമബിൾ OR array എന്നാൽ വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വിച്ചസ് പോലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി അവിടെ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, by programming OR array we can implement any Boolean function in sum of product form. Okay. So this is programmable ROM. Now coming to PAL. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഫണ്ടമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് PLDs ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ഫിക്സഡ് AND array, programmable OR array. Now coming to programmable array logic, PAL. Okay. PAL device has a programmable AND array and fixed OR array. നേരെ തിരിച്ചു വരും, അതായത് റോമിന്റെ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വരും. AND array can be programmed, but OR array is fixed. Okay. As only AND gates are programmable, the PAL device is easier to program, but it is not as flexible as PLA. Okay. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്, ബിക്കോസ് AND array മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ബിക്കോസ് OR arrayയിലെ കണക്ഷൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. സോ OR arrayയിൽ എവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി വരും AND array പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ S3 ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം പാർട്ടിലേക്ക് പോവാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക, ഇൻ പ്രോഗ്രാമബിൾ അറേ ലോജിക് we can program the AND array. Okay. But OR array is fixed. So according to the connections already given in the OR array, we have to program AND array to implement our Boolean function. Okay. Now, most flexible type of PLD from the fundamental PLDs are programmable logic array, that is PLA, because we can program both AND array and OR array. Okay. So using PLA, we can program both AND array and OR array. Programmable AND array and programmable OR array. Okay. So ഇത് നമുക്ക് PLA ഡിസൈൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് PLA ഡിസൈനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ലാസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സോ PLAന്റെ കേസിൽ ബോത്ത് AND array and OR array are programmable. ഇതും നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെയും PLA ഡിസൈനിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Okay. So these are the fundamental PLDs. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തതാണ്. Now coming to the advanced PLDs, mainly you will be having CPLD and FPGA. Okay.
So CPLD means complex programmable logic device. That is, it contains bunch of PLD blocks. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ PLDs ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഡിഫറെന്റ് PLDs. മെയിൻലി PLA ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ PALO റോമോ എന്ത് വേണേലും ആവാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് PLDs, ഇവിടെ നമ്മൾ PLDs എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ PLDs. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ പ്രോഗ്രാം ഈച്ച് PLDs. ഇതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് PLDs ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So it will contains a number of PLDs. We can program each programmable logic device, that each PLDs can be programmed. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, എന്ന് വെച്ചിട്ട് 4 ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി number of PLDs will be there. Okay, and these PLDs are interconnected using a global interconnection matrix. Okay, so there will be a global interconnection matrix through which we are interconnecting these PLDs. Okay, so we can program these interconnections also. Actually, here we can say we have 2 levels of programmability. That is, we can program each PLDs individually, and we can program the interconnections. That is, this global interconnection matrix consists of some interconnection points. So according to our requirement, we can change the interconnections also. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറേയും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ CPLDs. ഇപ്പോൾ ഓരോ PLDസിലും സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് സം ബൂളിയൻ ഫങ്ഷൻസ്, ആൻഡ് ബൈ കണക്ടിങ് ടുഗദർ വി ക്യാൻ ഫോം എ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 2 levels of programming can be possible, because we can program these PLDs individually, and also we can program the global interconnection matrix. Okay, so this interconnection also programmed. CPLDയും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നെയിമും ഇതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് PLD, ദാറ്റ് ഈസ് FPGA. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം. FPGA ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. അത് ആർക്കിടെക്ചർ നന്നായിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അത്ര പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ FPGA നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 10 മാർക്കിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വല്ലപ്പോഴേ FPGA ചോദിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും FPGA 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് FPGA? FPGA is ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഗേറ്റ് അറേ. ഫുൾ ഫോം മറന്നുപോയത്, ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ gate array, FPGA. Okay, and why it is called field programmable gate array? Here actually FPGA provides next generation of programmable logic devices. That is, നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ആ ഓരോ യൂസറിനും പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് FPGA എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this field, the word field in the name refers to the ability of the gate arrays. Gate array means we can have group of gates that is arranged in the form of an array, that is in row and columns. Okay, so field means ability of the gate array to be programmed for a specific function by the user instead of by the manufacturer of the device. Okay, normally manufacturers ആണ് നമുക്ക് ഒരു IC അല്ലെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്നത്. So instead of that, you can program your IC. Okay, or you can program the gate array for a specific function implementation in the field. ഇവിടെ ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഇൻ അവർ ലാബ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയം അതാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്? എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് അറേ ടു ബി പ്രോഗ്രാം ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ദ യൂസർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ്. മാനുഫാക്ചർ അല്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യൂസർ ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് ദ ഡിവൈസ്. ഡിവൈസ് മീൻസ് ദിസ് അറേസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് itself. That is the word field. Okay, and array means series of columns and rows of gates that can be programmed by the user. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. array എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കോളംസ് ആയിട്ടും റോസും ആയിട്ടാണ് ഗേറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. That can be programmed. That is why we are calling programmable gate array. Okay, so there will be array of gates.
that is arranged in series and that is in columns and rows. That is in the form of an array. We are in this. The gates are arranged in a form of array. That is gate array, and that is programmable by the user. That is why we are calling it as programmable gate array. And also it is possible in the user's workspace. That is why we are calling it as field programmable gate array. Okay. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് PLDs ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഫണ്ടമെന്റൽ PLDസും അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് PLDസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ PLDസിൽ PLD ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് PLDസിൽ FPGA ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. PLD ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? മുന്നേ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്നോ?